शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यपाश्चात्य देशानां समन्वय विधायकं शांतं सौम्य गुणोपेतं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्ववेदार्थ तत्त्वज्ञं वेदार्थ प्रतिपादकं पुराणसार सर्वज्ञं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। Доброе утро. Good morning. Welcome to all of you. Добро пожаловать на наш класс. So we are now in the fifth step of the golden states. И сейчас мы находимся на 5-й ступени золотых ступеней, Which we have just commenced yesterday. которую мы только начали вчера. So this is spiritual perception. Это духовное восприятие. That means it is trans-sensual and trans-mental perception. Это означает, что это пара чувствительная и пара Trans-mental восприятие. Yes. Because as we have studied yesterday, we receive all the perception of all the things and persons around us only through our senses generally. И вчера мы изучали то, как мы воспринимаем и предметы вокруг, и людей через наши чувства. But the perception through the senses is limited. Но восприятие через чувства, оно ограничено. As we have discussed earlier, when we see through the window to perceive the sky appears only according to the shape of the window and size of the window, so that is not complete perception of the sky. И так же, как я вчера приводил пример, когда мы смотрим на небо через окно, то небо приобретает форму окна в нашем восприятии. И это не полное восприятие неба.
Therefore, the world around us, which is perceived by us through our senses and mind, cannot give you a complete truth, true perception. И поэтому наше восприятие мира через чувства и ум, через свои чувства и ум, не дают нам полного восприятия и истинного. So yesterday, I have shown you the triangle. И вчера я показала вам треугольник. So this is a triangle between the perceiver, drashta, Это треугольник между дришта, воспринимающим, and the object of perception, which is called drishya, и объектом восприятия, предметом восприятия, которое называется дрисья. and then the process of perception, И процесс восприятия, which is called darshana. который называется даршана. So when we have to pursue this world, we need to have a totality of these three. И когда мы хотим воспринимать этот мир, нам необходима тотальность, целостность этих трех. So if we want to pursue the whole of the truth of the existence of this creation, И если мы хотим воспринять всю истину существования этого творения, then what we have to realize that these three of the parts of this triangle are included in the I am, in the spirit. то, что нам необходимо понимать, это что все эти три угла восприятия, они включены в «Я есмь», в духе. And so, these three aspects, when you will realize that they are on the background of all these three is what is called I am. И в основе вот этих углов, этих объектов, ну, вот этих вот воспринимающих, в основе лежит «Я есть», «Я есмь». So the I am is the indweller. «Я есть» — это тот, кто пребывает внутри, пребывающий внутри. So just like how you see here, we have drawn this triangle on this board. So the board is the background for this.
Так же, как вы здесь видите, я нарисовал этот треугольник на доске, а доска является основой для этого. So also these three aspects they work on the background of I am. Таким же образом, вот эти три аспекта работают, имея в основе «я есть». So this drashta and the perceiver can have the eternal truth, can experience the eternal truth. И таким образом, вот дражта, вот этот тот, кто воспринимает, сможет воспринять истину, вечную истину. When he can reach that level of consciousness of the I am or the indweller. Он сможет это воспринять только когда он сможет достичь вот этого уровня сознания «я есть», обитающего внутри. So if our consciousness is still on the lower levels, like our body, senses, mind, intellect, on still and on these levels, still, so you cannot reach the truth levels. А если наше сознание на более низком уровне нашего тела, чувств, мыслей, нашего ума, то мы тогда не сможем достичь истины. Because the absolute truth is I am. Поскольку абсолютная истина — это и есть я есть. And all these are parts of this I am. И все это является частями я есть. So what we call truth and what we call untruth, И что мы называем истиной, а что мы называем не истиной. the total of this becomes this absolute truth. Мгм. Единство, целостность вот этого становится абсолютной истиной. That is how it is Это, explained. That is how it is explained in the Veda. это то, как это объясняется в Ведах. Because untruth is only a partial truth, only a part of the truth. Потому что не истина — это часть истины. Не истинное, оно является частью истины. You see, when you observe our body, Например, вы смотрите на наше тело, на свое тело. is it true or untrue? Оно истинно или не истинно? Since we are able to perceive, we are able to feel, so it is true. Поскольку мы способны его почувствовать, воспринять его, это истинно. But this is only when you can realize that it is only the projection of the inner light and it is only a resultant of the inner forces at work, then it is untrue. Но если понимать, что это является проекцией внутреннего света и результат работы высших сил, то тогда это не истина.
The absolute truth or I am is unchanged. It is eternal, therefore it is unchanged. И абсолютная истина, то есть я есть, оно не подвержено никаким изменениям. But when we observe our body, it is ever changing, always, every moment it is changeable. Но если мы будем смотреть на наше тело, то оно всегда меняется, постоянно, каждый момент оно изменяется. So also the senses, so also the mind, all these layers, there, all these are also true, but they are always changeable. So they are part of the truth. И точно так же чувства и ум, они, в общем-то, истинны, но на самом деле они изменяемы и являются частью истины. Таким образом, они не истина. So all the universe, all the world around us, in which we are also included, all the world is always changeable. И весь мир вокруг нас, в который мы также включены, он постоянно изменяется. So whatever is not constant, whatever is changeable, cannot be absolute truth. А то, что не является постоянным, то, что изменяется, оно не может быть абсолютной истиной. But it will be part of the truth. Но это будет частью истины. When you see your reflection in the mirror, Когда вы посмотрите на свое отражение в зеркале, so in the mirror you can see your reflection as you are. и в зеркале вы увидите отражение себя такой, как вы есть сейчас. So since you can see the reflection, since you are able to perceive the reflection, it is there, but the reflection cannot be constant. Мгм. И поскольку вы видите ваше отображение, оно там, и оно есть, но оно не может быть постоянным. Мгм. So in the same manner, all what we perceive through these instruments is like the reflection of this I am, the indweller. И таким образом все, что мы воспринимаем, похоже на вот это отражение «я есть» в зеркале, как будто бы «я есть», вот внутренний, пребывающий внутри, он отражается. So therefore, all that changeable will be, even though it is there perceived, but it is, since it is changeable, it is only untruth. Untruth means not absolute truth. Мгм. И поэтому все, что изменяется, все, что мы воспринимаем, оно изменяется. И тогда это не может быть истиной. И не истина означает не абсолютная истина. So drashta means the perceiver. И дражта означает воспринимающий. So we feel that we are able to perceive, and who is that? Who is the real perceiver in us? И мы чувствуем, что мы способны воспринимать, но на самом деле кто является истинным, настоящим воспринимающим внутри нас? So the absolute perceiver is the indweller, and part other our mind, which receives all perception through the activity of the senses, he is the duplicate perceiver.
Ага, и самым настоящим воспринимающим внутри нас является тот, кто пребывает внутри, я есть. А наш ум через восприятие чувств, он дублирует вот этого я есть, вот этого настоящего воспринимающего. So, just like how a picture is being projected on the screen, Точно так же, как фото можно проецировать на экран, слайд. so as long as the screen is clean without any stain, then you will see only the picture, you will not see the screen. И если экран будет очень чистым, ровным, без каких-либо пятен и неровностей, то тогда вы сможете видеть изображение и не видеть экран. But if there are some stains or dots on the screen or any sort of lines or something else on the dust or something on the screen, then the picture which is being projected is not the actual picture which is projected because it is affected by the quality of the screen. Но если на экране будут какие-то точки, пятна, пыль или линии какие-то, что бы там ни было, то изображение на экране, оно будет изменено через вот это все. So the process of perception or darshana is like the phenomenon of projecting the picture. И процесс восприятия даршана является феноменом вот этого процесса проектирования, да, когда вот идет от слайда, идет к экрану. So the actual picture, where from it is being projected on the screen, it is from behind, from within the projector. There is nothing actually on the screen, but it is being projected from within. But you see it on the screen. Но настоящая картина, она изображается изнутри. Она на самом деле ее нету на экране. Это просто проекция вот той настоящей картины, которая исходит изнутри. That is how what all we perceive around us as the world which we perceive is a projection from the inner light, from the background, the indweller, the I am, but we see it outside as objective. И таким образом все, что мы видим вокруг, является проекцией вот этого внутреннего обитающего внутри «я есть», и это все проецируется, и мы воспринимаем это как предметность. So this I am, the indweller, he is the background, and this is the real and absolute truth, and we have to get into the experience of this. Таким образом, вот это «я есть», оно как раз является основой всего и является единственной абсолютной истиной. И мы должны туда фокусироваться. So this truth can be perceived by us only when we raise to the level of that consciousness of the indweller. И вот эта истина может быть воспринята нами только тогда, когда мы достигнем вот этого уровня
пребывающего внутри я есть. Then only all that what we perceive in the universe, they will be realized as the result of the play of that indweller, the I am. И только тогда все, что мы видим во Вселенной, мы сможем воспринимать как результат вот этой игры высшего я есть. Then man is not bound and conditioned by what is called the time and the place which influence our perception. И тогда человек не будет обусловлен временем и местом, тем, что влияет на наше восприятие. That means when we reach that level of consciousness, when we can perceive the truth, then we can cross the triangles. You know, there is another triangle. И если мы сможем вот постичь эту истину через восприятие вот я есть, то тогда мы сможем пересечь треугольники. И есть еще второй треугольник. Present, past and future. Настоящего, прошлого и будущего. This is called three in time. Это называется три времени. There is another triangle. И еще есть один треугольник. I, you, and he, or maybe she also, anything, the same. Я, ты и он или она. So this is called three in time, and this is called three in space. Вот этот треугольник называется тривременной, а это три места, местоположения, три пространства. So this the threefold is only the projection, as such they are only one. They are only they are only one on the background. Here also, I call I, and I say you and he. Once again, this is also a projection, but absolutely all this is one in the background consciousness, the I am. И все эти, в этих треугольниках, все эти три части, составляющие, они являются просто проекциями, потому что основа всего «я есть». So that what is pursued by the activity of the yes. No, by the activity of the senses. What is perceived by the activity of the senses about the behavior, about the existence of the objects, of the people around us is limited. И тогда все, что мы воспринимаем через наши чувства по поводу поведения объектов, находящихся вокруг нас, это все ограничено.
And also it is, as I told you, all this is not constant, ever changing. И так же, как я уже сказал вам, все это постоянно меняющееся. When you even ourselves, when we observe ourselves also, if we perceive only regarding our physical structure, if you perceive all these objective things, then there is a constant change. Everything is changeable. И даже мы сами, если мы будем наблюдать за нашей физической структурой тела, мы увидим, что постоянное изменение происходит. Even our relationships also with people around us, in between every one another, you see, when you observe it, it is changeable. И даже если мы будем наблюдать за отношениями, которые между людьми происходят, мы увидим, что это тоже все меняется. But when you reach the level of I am, when you reach that level, the level of the indweller, Но когда вы достигнете вот этого уровня «Я есть», пребывающего внутри Господа, then you will experience eternity. и тогда вы сможете пережить вечность. So your perception from that level is called Atma Darshana. И ваше восприятие на этом уровне называется тогда Атма-даршана. Atma means I am. Darshana means perception. So everything is perceived as I am. That is what is called Atma Darshana. Атма — это «я есть», а даршана — это процесс восприятия. И тогда все, что воспринимается вот этим «я есть». It is explained in the scriptures that the one who perceives all the beings around him as the forms of that one spirit, he is the one who has real perception. И в Писании говорится, что тот, кто воспринимает все в окружающем мире как форму вот этого единого духа, вот это и есть настоящий воспринимающий. What happens by the perception like this is that all these activities of senses and mind are all completely dissolved into this higher consciousness. И что это означает? Это значит, что все наше чувство восприятия, чувство, ум, они все растворены в высшем сознании. Then we will stand in the experience of immortality, in the experience of this absolutely the endless state of this consciousness. И тогда мы будем проживать опыт абсолютного бессмертия. Мы будем осознавать бесконечность его сознания. That means our consciousness is completely illuminated. Это значит, что наше сознание будет полностью просветлено.
then what will be the change in that person, such a person is, И тогда какие изменения будут у этого человека? that even the outer world, the objective world, will be perceived from this level, in this light. So for such person, all the persons, all the objects, everything around are perceived only as the forms of that one Lord consciousness. И тогда этот человек, чтобы он не встречался, с чем бы ни встречался в этом предметном мире, он все будет воспринимать как форму этого высшего сознания. So this is the real knowledge, but the experience of this inner indweller, I mean the experience of the light of the indweller, that is the real, this is the true knowledge. И тогда это будет истинное знание, настоящее знание, которое является опытом вот этого «я есть», пребывающего внутри нас. Because that is why it is called Atindriya Jnana. И тогда это называется атиндрия гняна. Jnana means knowledge. Atindriya means sensual. So above the senses and mind. So this is the knowledge which is above these levels and absolute knowledge. Гняна переводится как знание, а атиндрия – это трансчувствительное восприятие, то есть над всеми чувствами, за пределами вот этих чувств восприятие истинное. So in this state, it is possible that we can experience the synthesis between the macrocosm and the microcosm. И в этом состоянии мы способны пережить вот этот синтез между микрокосмосом и макрокосмосом. So this type of perception, which is trans-physical, trans-sensual, this type of perception is given to us by the grace of the Guru. И вот этот тип восприятия, трансфизический, трансчувствительный, он дан нам по милости Гуру. So all the masters of wisdom, they transmit us this wisdom. И все мастера мудрости, они передают нам эту мудрость. Then what happens is that in our life, even though we are living in the mundane world, in the objective world, but we are completely awakened in our subjective existence. И что тогда происходит с нами, даже если мы продолжаем жить вот в этом предметном мире, то внутри у нас будет вот эта пробужденность к субъективному миру, к высшему. Before such change happens, we are active in the objective world and we are passive in the subjective world. И перед тем, как эта перемена происходит с нами, мы продолжаем действовать активно в предметном мире и направлять свое внимание, свой фокус на вот этот субъективный высший мир. So from this, the change occurs in us when we get into this perception, and then what the change is, we
we get active in the subjective existence, and we get passive in the objective world, objective existence. We exist in objectivity also, but there we are passive and we become active in the subjective world. И что с нами происходит в этот момент? Мы становимся пассивными в предметном мире и при этом активные вот в этом субъективном мире, высшем. But that doesn't mean that we slip away from this objective world, because the subjective and objective are always together, and is only the change of level of consciousness. There is nothing which is somewhere very far distance from each other. И это не значит, что мы ускользнем из вот этого предметного мира, поскольку субъективные и объективные предметные миры, они очень близки как бы друг с другом. Это не значит, что есть какое-то огромное расстояние между тем, что предметный мир и вот субъективный мир. There will be a change in the attitude and a change in the experience. Будет изменение в отношении и изменение вот в проживании, в опыте внутреннем, как мы будем это все проживать. Before this change happens, when we transact with the persons before you, then you will be transacting with the person, because it is on the objective level. Because you feel different from the other person, so it will be on the objective level of consciousness. А до этого мы будем взаимодействовать с другим человеком на предметном уровне. Это значит, что мы будем понимать, что мы разные, не одно и то же. Вот я, а вот другой человек. Then what happens is that when we speak to each other, so it is then persons keep speaking to each other. So we listen to the tongue of the person, other person. А что произойдет, это когда мы встречаемся с другим человеком, мы будем обсуждать что-то, и мы будем слушать язык другого человека. Then what happens is, this will influence the emotional level of each other, and therefore that is what we see in our daily life when we transact with each other. When you transact with other persons around you, and if you only listen to the tongue of the other person, and if it is only on the objective level, then always there will be a more turmoil because of all the emotional exchanges. И если мы будем только слушать язык друг друга, то будут вовлекаться эмоции, и здесь будет вот происходить вот такое вот эмоциональное, умственное взаимодействие. Then our relationships with other persons are affected by the currents of attractions and repulsions. И тогда наше восприятие другого человека будет зависеть от нашего привлечения или не привлечения этим человеком. Then we will be very joyful for some time, we will be very sorrowful for some time. All this keep on changing, ever changing. И тогда мы будем иногда очень радостны, нам будет нравиться что-то, а потом какие-то печальные будет тяжело, и вот эти перемены будут постоянно меняться, все время происходить с нами. But if we reach that level, the experience of the indweller, then
we are activated in the subjective existence, and our transaction with others will be not from the tongue. We won't listen to the tongue, we will listen to the heart. А когда с нами произойдут вот эти перемены, мы перейдем вот в это состояние пребывающего внутри «я есть», то мы не будем больше слушать язык другого человека во время вот нашего взаимодействия, мы будем слушать сердце. You know, Master has given a wonderful sort of meditation in this book, which we refer always every day. Don't listen to the tongue of the world, listen to the heart of the world, not to the tongue of other person, the heart of the other person. И вот в этой книге «Молитвы и медитации» мастер также написал, что не слушайте язык другого человека, а слушайте сердце другого человека. Because the tongue confuses you, but the heart will show you the way and trumpets the gospel. Потому что язык, он запутает вас, а сердце покажет вам путь к высшему сознанию. So therefore your perception, your experience, your transaction, everything is changed from untruth to truth levels. И тогда все ваше восприятие поменяется от неистинного к истинному. And since this wisdom is Atindriya Jnana, this wisdom is made to dawn upon us by the masters. И поскольку эта мудрость Атиндрия Гняна дана была нам мастерами, then what will happen, what change happens in our daily life is all our activity on the physical plane, all our transactions will be always for the welfare of the cosmic welfare. So it is called a yajna. So our life will become a yajna. И что тогда произойдет, если мы это применим в своей жизни, то тогда все наши взаимодействия будут на благо всех живых существ. Это называется ягня. И вся наша жизнь станет ягнем. So from personal activity, you will shift to impersonal activity. И тогда из вот такой межличностной деятельности мы переключимся на безличностную деятельность. And on the level of speech also, for such person, always it is the truth that comes out through his speech. И на уровне речи точно так же этому человеку будет приходить истина, которая будет проявляться в его речи. Therefore, the speech of such person, all the words uttered by this person towards others will illuminate the others and will give divine experience to the others. И тогда речь такого человека, те слова, которые он будет произносить, будут просветлять других людей, с кем он общается, и давать ему божественный опыт. Then what happens is the life of such person will become purposeful. И что тогда произойдет? Жизнь такого человека станет наполненной смыслом, предназначением внутренним. You know, there is a wonderful similarity explained in such about our mundane life
И есть также один пример, который похожесть, чудесная похожесть, которая проявляется в нашем материальном мире. You know, in our journey, which everyone makes throughout his life, through many lives, in this journey, we have an instrument, this body. This body is like a vehicle. Therefore it is called a vehicle. В нашем путешествии по жизни или по многим жизням, которые мы, ну, по которому мы идем, нам дан инструмент, и это наше тело. И этот инструмент, он называется средство. So this vehicle is drawn by 5 horses. These are our 5 senses. И это как средство передвижения, которое управляется 5 лошадьми, которые олицетворяют 5 чувств. And all these 5 horses are tied with their reins, which are to be in the hands of a driver. И все эти 5 лошадей, они управляются вожжами, которые держат в руках кто там, управляющий колесницей этой. So this rein, which holds all the 5 horses, is like our mind. И вот эти вожжи, которые удерживают этих 5 коней, является наш ум. So then what happens is, in our daily life, these horses, they run in their own, each horse runs in its own direction. И что происходит в обычной жизни? Эти 5 коней, они все настроены двигаться в каждой в своем собственном направлении. And then there is no control over them about the rein, because the mind is drawn towards all these directions out of control. И когда нету вообще никакого контроля над этими конями через вожжи, поскольку ум, он тоже следует за этими чувствами. In this state, the mind is always in an excited and confused state, therefore keeps on making all the proposals and producing all desires. И тогда ум, он возбуждается от всех этих чувств и предлагает, какие-то предложения выдвигает, которые и являются нашими желаниями. All the work in our daily life, you can classify into 2 types. One is what we want to do and what we have to do. И вся работа, которую нам нужно делать в этом мире, может быть классифицирована на 2 типа. То, что мы хотим делать, и то, что нам нужно делать. So in this state where there is no control over these horses, the mind always is drawn to direct towards the work which we want to do. И если нет никакого контроля над этими конями, то и ум, он за ними, за чувствами следует, то все наши действия сводятся к тому, что мы хотим делать. So what is there beyond this mind on the higher side is called buddhi. И то, что там за пределами ума, на более высоком
положении – это будхи. It is in a higher plane than the mental plane. It is called the buddhic plane. И это более высокий ментальный план, который называется план будхи, план разума. It is also called the plane of intelligence. Это также называется план разума. So this buddhi is like, it is like, when you have a bulb which glows and which illuminates, this buddhi is like that, illuminating aspect in us. Будхи – это такой же вот аспект, когда как будто у нас вот есть что-то наверху, которое светит и излучает свет на нас. Вот будхи – это такой же вот излучающий свет. But this bulb cannot glow by itself. It is the electric power which works and which enables this bulb to illumine. So it is, this illumination is caused by the electric power. Но фонарь или лампочка вот этого будхи, оно не может светить само по себе. Она светит посредством электрической энергии. Ну вот, да. То есть что-то высшее светит через разум. So what we call I am, what we call the soul, is the real source of illumination, which is illuminated through this bulb, this buddhi. И то, что мы называем «Я есть», нашей душой, это то, что светит в нашу жизнь через вот эту лампочку будхи. So this will, through this illumination, this will enable us to see everything, to perceive everything. И через вот этот свет это позволяет нам видеть все и воспринимать все. So if the mind is surrendered or subdued to buddhi, И если ум, он подчиняется и сдается будхи, that means these reins of the horses, if they are given into the hands of the driver, if we appoint buddhi as our driver, это означает, что вот эти вожжи, когда мы полностью передадим будхи как колесничему, then what happens is that the mind and the senses are filled with that light from the soul, from the I am, and all the activity will be in through this, all these will become the vehicles for that illumination. Что тогда произойдет? Все и ум, и чувства, они все получат свет будхи, и вся их деятельность, они тоже будут как бы средством вот переноса, что ли, этого света через них. Then no more these horses, that means our senses, and the rein, that is this mind, no more they will act in their own directions. All of them act according to one plan coming from inner side. И тогда не будет больше вот этой деятельности ума и чувств самими по себе. Они все будут действовать изнутри, как бы из вот этого внутреннего света. That means the mind is no more, it no more exists as mind, but exists as the illumination,
from the inner side. И ум тогда сам по себе не будет существовать. Он будет существовать как просветление изнутри, из высшего внутри. Now, the activity of mind is not due to the attractions from the objects of senses. The activity of mind is through the direction from buddhi. И тогда деятельность ума будет происходить под управлением, руководством Будхи. You know, what is the difference between the human being and the other beings, the animals that are in the creation? И вы знаете, в чем отличие между человеческого существа и других существ в этом творении? The animals are all also having everything like human being up to the level of mind, but buddhi is not activated there. У животных тоже есть все, и чувства, и ум, но будхи в их сознании не активировано. So buddhi means it is the power of discrimination. That is what we call buddhi. И будхи — это и есть сила развлечения. That is provided to the human being to be made a best use of it. But unfortunately, it is never used by the human beings mostly. Это тоже, это дано человеческим существам для того, чтобы они могли наилучшим образом пользоваться этим, но, к сожалению, они не пользуются. Master has given a very wonderful example to know more clearly how will be the influence of buddhi. И мастер дал очень хороший пример для того, чтобы более четко понять, как проявляется влияние будхи. You know, there is a fruit shop on the road, on the side of the road. There is a shop where he sells the fruits, all types of fruits. И вы знаете, у дороги бывают такие иногда фруктовые лавки, где продаются много разных фруктов. So, suppose you are walking before that shop and you see the fruits. И представьте, вы вот идете мимо этой лавки, и вы видите фрукты. And at the same time, a goat is also walking, and a goat also has seen the fruit. И в то же самое время козел или коза тоже идет мимо этой лавки и тоже смотрит на фрукты. A goat also likes to eat the fruit, and this fellow also, this human being, he also wants to likes to eat the fruit. И коза, и этот человек, который идут, они оба хотят, любят фрукты и хотели бы их поесть. So the goat immediately is attracted and goes there, lifts up the forelimbs, and with the mouth takes a fruit. Immediately holds the fruit. И коза, она достаточно быстро реагирует, она просто подходит туда, становится там, опирается на эту лавку и берет фрукт. Then the owner of the shop will, with a stick, gives just a blow on the face of the goat, and it runs away. И тогда владелец, продавец, он палкой стучит по голове этой козы, и она убегает.
But after some time again, the goat just passes, again looks at the fruit, and again does the same. Но в следующий раз коза, она снова проходит мимо лавки, видит фрукты и делает то же самое. But this human fellow will not do that, of course. He wants to have the fruit, then he approaches, he makes a transaction, he makes a bargain, he pays the price and have the fruit. Человек, он, конечно же, так не делает. Он подходит к лавке, узнает стоимость, там торгуется, платит цену и тогда получает этот фрукт. What is the difference between that goat and this human fellow? И в чем разница между козой и человеком в этом случае? This fellow also has perceived through his sight, having the fruits, he has seen the fruits and he liked the fruits, and the goat also has seen the fruits and liked the fruits. It is the same. И они абсолютно одинаково увидели эти фрукты, внутри захотели их, то есть абсолютно одинаково восприняли. But the only thing is that for the goat, it acts according to the instinct. So therefore, it has just jumped and taken a fruit. Even after receiving the blow, once again it will do the same because there is no buddhic level. This instrument is absent. Discrimination, power of discrimination. Whereas the human fellow is given this. Коза, она как бы управляется инстинктом. Она увидела фрукт, захотела и побежала, схватила. И даже если ее стукнули палкой, она все равно в следующий раз делает то же самое. Это потому, что у нее нету вот этого различительного инструмента будхи, а у человека ему дана вот эта сила развлечения будхи. If there is a human fellow, who is having a human body but still awake on the lower level of instincts, then such fellow, what he will do is, he wants to have the fruit and he will find a way to snap the fruit without the knowledge of the fellow. So he is also equal to the animal, worse than the animal, not equal. Ага. А если человек, например, находится на низком уровне развития, и он, не готов там как-то находить хорошие пути, то он найдет способ, как подойти, тоже захочет, если он этот фрукт, подойдет и украдет этот фрукт таким образом, чтобы продавец не увидел, и он все равно не будет действовать так, как действует коза. Because the goat never tried to hide just before the shop, before the person owner itself, he has taken, the goat has nothing to hide. But this fellow will hide himself because he knows that he should not do that, therefore he hides. That means he does not use this buddhi. То есть коза, она не будет прятаться, а человек, он уже знает, что так неправильно делать, и поэтому он будет прятаться. So the average human beings, they will use this by compulsion, because without using this, their social life will be difficult. Therefore, we will go into the shop and we will pay and bring it because it is socially not allowed to take it. That is why you use only buddhi, not completely. But in all the other transactions, most of the common human beings will not make complete use of this instrument. И вот сила человека, она в том, что есть вот эта сила развлечения, понимание, что хорошо, что плохо. И вот в этом случае фруктов человек полностью может использовать будхи, а во многих других ситуациях человек тоже не использует будхи в полной мере. So, every day, in all the transactions in our daily life, we can make a discrimination
whether the action is what we want to do or we have to do. If we can make this discrimination, that means we are using this faculty of buddhi. Otherwise, we will not discriminate. We always approach with what we want to do. И в нашей жизни, когда мы используем силу развлечения, мы можем отличить то, что мы хотим делать, от того, что нам нужно делать. И если мы это различаем и делаем то, что нам нужно делать, то тогда мы используем этот инструмент будхи. А если нет, то мы просто делаем то, что хотим, не используя будхи. Every time when we do not make use of this faculty and we act according to the proposals from the mind, every time we have to face disharmony and we have to face problems and troubles, all these things. И каждый раз, когда мы действуем, не задействуя свою способность различать будхи, мы действуем согласно нашего ума и чувствам, нам приходится встречаться с трудностями, с какими-то проблемами в жизни. Because this instrument of power of discrimination is provided in this buddhi, so this gives us about the knowledge of what we have to do, how to do, how not to do, how to speak, how not to speak, how to think, how not to think. So all these things, we know this because buddhi is there. But if we are not submitted to this, we will act according to the proposal of the mind. И будхи, он присутствует, и мы можем следовать ему или не следовать. То есть мы знаем, как поступать, как подходить к тому или другому, что делать. Мы ощущаем вот эту силу развлечения, но если мы не следуем вот этому внутреннему пониманию, как правильно, то мы не используем будхи. That is why what the Lord says in Bhagavad Gita is that surrender your activity of senses and mind to your buddhi. И поэтому в Бхагавад-гите Господь говорит, пусть ваш ум и чувства сдадутся будхи. Because it is through this buddhi you will receive the illumination of the I am, the soul. Потому что через будхи вы получите просветление «Я есмь» нашей души. So then what happens is even our mundane life also will be experienced as the result of this inner illumination. Therefore, all our activity will be transformed, will be changed into a yajna, a welfare, for the welfare. И если мы будем использовать вот эту силу развлечения, то мы сможем всю нашу жизнь обратить на благо, и это будет ягня. Before this change occurs in our life, you know how will be the working of our mind. Our mind will be always influenced by the environment, influenced by the presence of others. И перед этим вот как будет вести себя наш ум? Он будет все время находиться под влиянием других, под влиянием окружения.
And then in every act, in every transaction in our daily life, the mind gets into involvement, indulgence, and under the influence. And because of this, the mind is completely, it is always disturbed, and mind is already the mind is always changing. So it is more and more getting disturbed by all these transactions. И в результате наших действий в жизни и взаимодействия с другими людьми он всегда будет подвергаться влиянию, и он будет беспокоиться по каждому поводу. И во всех вот наших взаимодействиях будет вот это беспокойство, переживание во всех отношениях. Suppose you are in a place where many people will come, public, and then suppose it is like a restaurant or somewhere. You have a place to wash your hands, and they put a cloth for us to, after washing it, then we can wipe it. So suppose if only one cloth is provided, and 100 people, one after another, will come and then wash their hands, and then with the same cloth, they will wipe this. And this cloth, which is used by 100 people like that, you can imagine how will be this cloth. And our mind, the mind of such person who is always under the influence and indulgence, will be exactly like this cloth. That is example given by master. Такой пример дал мастер. Представьте, если вот мы идем в какое-то место, ну, например, ресторан, и там есть то, где можно помыть руки, и мы моем, каждый приходит, там очень много людей приходит в этот ресторан, моет руки и вытирает их полотенцем. И представьте, в этом ресторане только одно полотенце, и каждый человек приходит, моет руки и вытирает этим полотенцем. Представляете, во что превратится это полотенце? И мастер говорит, что наш ум, который подвергается влиянию от такого количества людей и окружения, он такой же, как это полотенце становится. So each person, from morning till night, before you sleep, when you transact with any person, when you are transacting with the person, then what happens if you are not trained in this manner, then you will get identified with that person. With your mind, mentally first you get indulged, identified. Then what happens? Your mind will be acting according to the impression of that person, not as yourself anymore. И так представьте, если вот вы с утра до вечера взаимодействуете с разными людьми, и вы вот впечатляетесь, и вы не действуете вот из этого состояния, да, вот, которое мы только что объясняли, из истинного будхи, то ваш ум, он будет впечатляться каждым этим человеком, идентифицироваться с ним, и он постоянно будет, ну, как бы индульгировать, ну, вот туда размышлять вот об этом, он будет очень сильно беспокоиться. You will not be yourself anymore, because in the presence of other person, then you are not yourself. You are in terms of the other person only. So until that person leaves you, you will be identified with that person. And when he leaves, another person will come to you. Again, you get identified with the other person. Like this, what happens every day after the day, then you are with tension, with all. You cannot have any relaxation anymore. И представляете, вот
вы уже больше не становитесь самими собой. Пока вот этот человек, который рядом с вами, вы идентифицируете себя с ним, потом этот человек уходит, приходит другой человек, вы идентифицируете себя с ним, и в течение дня у вас такое напряжение накапливается в голове, что вам уже трудно расслабиться, вы не можете расслабиться, потому что вы не остаетесь собой. So the presence of every person keeps your mind very much disturbed. И присутствие каждого другого человека очень сильно напрягает и беспокоит ваш ум. But for a person, through his practice, which is called the real yogic practice, then when you submit yourself, your mind and senses and all, the buddhi, then it will lead you towards the inner light, and from the subjective light which is projected to you, then your transaction with other persons will be no more in this manner. Other persons also will be illuminated in your presence. You are not affected by the other persons. Мгм. А если вы сможете подчинить свой ум и чувства Будхи, вот этому высшему свету, то ваше восприятие вашего ума, оно не будет зависеть от других людей. И случится наоборот. Вот этот свет, который будет, высший свет, который будет проходить через вас, ваш ум, он будет влиять на других людей. So even though you are involved in many works, in many types of works, in many duties on the same day, but since your mind is not involved in this, since you are from that level of consciousness, then you are not at all affected because you have no attachment. This is what is called non-attachment. Мгм. И даже если вы будете много разных дел в течение дня делать, то вы не будете под влиянием вот этих всех дел, вы будете сохранять вот эту чистоту, вот восприятие благодаря высшему свету, который проходит через вас. И это будет непривязанность, то, что называется непривязанность. Then you are not at all conditioned by the result of any work which you are doing И because you are submitted. тогда вы совсем не будете обусловлены результатами той работы, которую вы делаете. So your mind is to be subdued or surrendered towards this higher light. И таким образом наша работа в том, чтобы подчинить свой ум вот этому высшему свету Будхи. It is just like, for example, if you have your hand towel which you use, and suppose somebody has given some rose flowers, and I have put these rose flowers in this. After some time, you take out the roses, it smells like rose automatically. И представляете, у вас есть вот полотенце для рук, которым вы пользуетесь, и кто-то дал вам розы или лепестки розы, вы положили их в полотенце, завернули, и потом через какое-то время вы розы достали оттуда, но полотенце будет продолжать пахнуть розами. Or if you put some very fragrant fruits or something, it gives the fragrance of the fruits. Или если вы положите в полотенце очень ароматный фрукт, то полотенце тоже воспримет вот этот запах и будет пахнуть этим ароматом. If you put some pieces of camphor in this and wrap it, after some time you take it for many hours, it smells like camphor. И если вы возьмете несколько капель камфоры на это полотенце, то через долгое время еще полотенце будет пахнуть камфорой.
So this cloth, after all, may smell, may appear in the color according to whatever substance you have put in this, wrapped in this. И вот таким образом эта ткань будет пахнуть или цвет приобретать того вещества, которое вы помещаете на него. But you take a few pieces of burning charcoal and wrap this charcoal in this cloth, what happens? Black. Если вы возьмете пару кусочков угля, положите в это полотенце, потрете, то что случится? Вот я ответила, оно станет черным. This will be burnt away, and there is no possibility of having your cloth with all the fragrance and all these things, no more. Ага, а если этот уголь будет горячим, то оно просто полотенце сгорит, и не будет ни полотенца, ни угля, ничего. In the same manner, our mind is like this cloth, and when you put towards this direction, your mind will be absorbed into it, and it cannot be colored or influenced by any other things. И точно таким же образом вот наш ум, он как вот это полотенце. Если мы его фокусируем вот на высшее, да, то он будет полностью проявлять вот этот цвет и не будет подвергаться влиянию никаких других цветов или запахов. Then even though you are living in this mundane world, you are not at all affected by the influence of other people or anything. You will do according to the divine plan, you will act according to that plan. И даже если вы будете продолжать жить в материальном мире, вы будете тогда действовать согласно вот этому божественному плану. So that is what is the result of entering into this step, and we will in tomorrow's class we will know still more things about this step. И это то, что помогает нам понять, как пройти эту ступень. И завтра на следующем классе мы еще об этом поговорим. So now we'll have this 5 minutes break before you have this astrology class. Сейчас у нас будет перерыв 5 минут перед классом астрологии. Васудева. Vasudeva. Vasudeva.